So in the fifth unit, first topic is plane wave in lossless medium. So lossless medium, that is nothing but perfect medium. Okay, without any loss, you will be achieving the waveform. Okay, or output. So here the plane waves which are going to be propagated through the lossless medium, that is perfect medium. The behavior of sinusoidal waveform will be seen in this topic. Okay, here we are going to use source-free wave equation as already I said. Okay, wave equation topic 14 source-free wave equation. So for the free space, we'll have a homogeneous vector Helmholtz equation. So using Helmholtz equation, that is del square E plus K naught square E equal to 0. This is nothing but Helmholtz equation for source-free wave equation. Okay. Here K naught represents the free space wave number. So K naught can be written as omega root of mu naught epsilon naught. That can be further written as omega by C. C is nothing but velocity of light. So C will be equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. That's why we are replacing the value of 1 by mu naught epsilon naught as this C. Okay. So unit for this is radian per meter. So you can write this equation in the using Cartesian coordinate, that is x, y, z. Okay, for this Helmholtz equation, we are going to use the Cartesian coordinate as ex, ey, ez. Okay, so that we can write the component ex by only for ex. Okay, by dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus k naught, that is free space wave number k naught square into ex. So we are writing the component ex in the form of Cartesian coordinates. Okay, equal to 0. Okay, here we consider the uniform plane wave. Okay, uniform plane wave going to be propagated in a lossless medium. So that the uniform Ex, uniform means nothing but it will be having the same magnitude and phase value. Constant phase as well as magnitude will be constant. Okay, no, there will not be any change in the magnitude and phase value. That's why it's called as uniform plane wave. So we are going to propagate the Ex value or perpendicular to the Z axis. Okay, so that what will be happen to the components means Z axis in the dou square by dou Z square will not be 0, but other two terms will become 0. This dou square Ex by dou x square equal to 0. அதே மாதிரி dou square by dou y square into Ex will become 0. But these two terms will be constant. So just simplifying that 5 equation as dou square by dou z square ex plus k naught square into ex equal to 0, because these two terms will become 0. Okay. So the ரெண்டு term 0 ஆயிடுச்சுனா you will be getting only these two terms as equal to 0. Okay. Which is nothing but arbitrary constant. Okay, arbitrary constant is nothing but complex value. So the solution of this equation is already readily available. That is Ex of Z equal to, you can write this component both in positive and negative value. Okay, it is Ex plus of Z plus Ex minus of Z. Okay, so இத வந்து என்ன எப்படி எழுத போறீங்க, in exponential form you are going to write. So Ex E naught plus e power minus j k naught z plus e naught minus e power j k naught z. We are going to write this general form in exponential form, because here e naught plus and e naught minus will be acting as a arbitrary constant, this complex value, which will be used for determining the boundary conditions of the medium. Okay, now
we are going to examine the right hand side of equation. Okay, the equation வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Before that, you see the waveform of positive, that is E naught positive waveform at different wavelength. Okay, lambda naught by 4, lambda naught by 2, 3 lambda naught by 4, lambda naught. Okay, so E naught plus waveform traveling in different wavelength. Okay, with the time period, different time period is represented in this diagram. Here you can write the Ex plus of Z comma T, because we are going to travel the electromagnetic waveform, that is plane, uniform plane waveform in the direction of Z axis. That's why we are going to take the component as Z comma T. It's going to be vary with the time period. Okay, so function number Z comma T தான் எடுத்துக்கணும். That can be written as E naught plus cos omega t minus k naught z. Okay, which is nothing but real value. Okay. So further you can write the Ex plus z comma t equal to real value of Ex plus of z e power j omega t. So real value nave enna artham, that is nothing but cos omega t minus k naught z. K naught z. Okay. So further you can write that omega t replaced by minus k naught z, omega t minus k naught z in the next step. Then you consider the real part of this one, exponential form, as cos, because you will be getting one both sine and the cos value. Here cos value will give the real part, so cos omega t minus k naught z alone you will be considering in this equation. Yeah. Then at t equal to 0, that is here, look at the picture, at t equal to 0, Ex, that is plane waveform Ex with respect to z comma 0 will be equal to E naught plus cos k naught z. Okay, ஏன்னா இங்க t equal to 0 ன்னு அப்ளை பண்ணினா என்ன ஆகும், இந்த term 0 ஆயிடும். அப்ப you will be having only k naught z. Okay, k naught z in the place of in the time period t equal to 0. Okay, we get this equation. So in the similar way, you will be seeing the curve for all the successive terms in the positive z direction. Okay, so here the traveling wave with the different times, that is t equal to 0, pi by 2 omega, pi by omega, like that. Okay, for the successive time you will be seeing the amplitude value for waveform plane waves in the positive z direction. Okay, here cos omega t minus k naught z will be considered as a constant phase value. Okay, this is the phase value. So cos பக்கத்துல வர்றது the phase value. Okay, so the phase value நம்ம constant எடுத்துக்கிறோம். Okay, so that we are going to write the dz by dt equal to omega by k naught equal to c. That is constant. Okay, so இது எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா இங்க பாரு, dz by dt எடுக்கிற. So இந்த சைடு வரப்ப omega இங்க இருக்கும். Okay, with respect to dt ங்கறப்ப t will become 1. So இந்த k naught வந்து z மட்டும் தனியா இருக்கிறப்ப என்ன இந்த சைடு வரப்ப k naught omega by k naught ன்னு வரும். Okay, so அதான் இங்க எழுதிருக்கான். இத மட்டும் equate it to the constant value. Okay, c. So இத வந்து differentiate பண்ற இந்த equation with respect to time period t. So differentiate பண்றப்ப இந்த termல omega மட்டும் தான் கிடைக்கும், because t will become 1. differentiate பண்றப்ப இங்க differentiate பண்றப்ப dz by dt இருக்கும், இங்க k naught as it is constant value இருக்கும். So இந்த k minusங்கற value இந்த சைடு கொண்டு போறப்ப என்ன ஆகும், plus ஆயிடும். So இங்க வரப்ப dz by dt calculate பண்றப்ப என்ன ஆகும், இந்த numerator ல இருக்க k naught இந்த சைடு வரப்ப omega by k naught னு வந்துரும். அதான் இந்த term. And then this is going to be equate with the constant value, because we are going to consider the phase as a constant. Okay, so constant c. So the above equation assumes us that the velocity of propagation of an equiphase front, this phase velocity in free space, is equal to the velocity of light. So this equation tells about that the velocity of
propagation. This phase velocity is equal to velocity of light. This velocity of light is nothing but c equal to 3 into 10 power 8. Okay. So the quantity k naught with respect to the wavelength relation will give k naught equal to 2 pi f by c. Okay. With respect to the wavelength 2 pi f by c, that this can be further, otherwise we can write it as here 2 pi by lambda naught. So lambda is nothing but c by f. Okay, so instead of c by f, you can replace the lambda value. Okay, so you will be getting this equation k naught equal to 2 pi by lambda naught. Okay, here this will be measuring the number of wavelengths in a complete cycle. Okay, that's why it's named until inverse relation for this equation is lambda naught. So lambda naught calculate பண்ணனும்னா இதை இங்க numerator எடுத்து போய்ட்டா இந்த denominator கொண்டு வந்துடுவா. So lambda naught equal to 2 by k naught. Okay. Then next, the associated magnetic field. So in the magnetic field equation வந்து பாத்தீங்கன்னா already we are learned. So அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிருக்காங்க. Okay. Del cross E. Modulus of ax, ay, az, 0, 0, dou by dou z, ex plus of z, 0, 0 equal to minus j omega mu naught. இது வந்து எங்க இருந்து வந்ததுன்னா 7.85. உன்னோட புக்ல போய் 7.85a ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான். சரியா? அங்க இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஓகே. So you don't get confused. இது வந்து above stepல இருந்து we are not taken the associated magnetic field equation தான் எடுத்து எழுதிருக்கோம். ஓகே. அதை என்ன பண்ண போறோம் இந்த hx okay going to be equated with this determinant value இந்த modulus இல்லையா இதுக்குள்ள நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போறோம் சோ அப்படி ஈக்குவேட் பண்றப்ப என்ன ஆகும் hx டேர்ம் எடுக்கறப்ப என்ன ஆகும் x இப்ப ax சோ இந்த ரோ அண்ட் காலம் விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் 0 ன்னு கிடைக்கும் 0 into 0 0 0 into anything 0 so hx positive will be equal to 0 okay அதே மாதிரி hy எடுக்கறப்ப என்ன ஆகும் ay தான் பார்ப்பேன் அப்ப determinant for ay will be இந்த row column விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் 0 into 0 இந்த term into இந்த term அப்ப dou by dou z into ex plus of z வருதா dou ex plus of z by dou z இந்த term எப்படி வந்ததுன்னா இதோட தான் இது மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அப்ப hy பாசிட்டிவ் தான நம்ம எடுக்கிறோம் hy பாசிட்டிவ் எடுக்கிறப்ப இது என்ன ஆகும் இந்த சைடு வரப்போ 1 by minus j omega mu naught ஆயிடும் okay and then next h is it positive பாத்தீங்கன்னா இந்த row இந்த column பார்க்கறப்ப 0 into 0 0 0 into everything 0 so h is it plus will become 0 அப்ப hy plus term மட்டும்தான் component மட்டும்தான் non zero component okay then remaining two components will be zero component okay so that we are going to consider only hy positive now we are going to write the dou dx plus of z divided by dou z equal to dou by dou z of e naught plus e power minus jk naught இதுதானே ஆல்ரெடி நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ex க்கு தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேல okay ex க்கு தானே நம்ம மேல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் இங்க எடுத்து எழுதிருக்கோம் dou ex positive of z by dou z equal to dou by dou z of e naught positive e power minus j k naught z equal to this can be written as எப்படி எழுதிருக்கான் c dou e x plus of z by dou z okay இந்த டேர்மை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இந்த டேர்ம் இல்லையா hy பாசிட்டிவ் இந்த டேர்மை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் சோ இந்த டேர்மை எழுதுறப்ப you can replace this value in the place of hy positive okay so இந்த வேல்யூவை இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணீனா என்ன ஆகும் hy plus of z equal to okay so இந்த minus j and minus j cancel ஆயிடும் அப்ப மேல நியூமரேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா k naught by omega mu naught into ex positive of z okay
இப்படி கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்தர் என்ன பண்ற கே நாட் பை ஒமேகா மியூ நாட்டை 1 by eta நாட் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, here we are going to introduce a new quantity eta naught in the place of omega mu naught by k naught. So eta naught is nothing but omega mu naught by k naught. Okay, so இதை இப்படி எழுதலாம். omega mu naught இருக்கு இல்லையா, omega k naught by omega can be replaced by mu epsilon naught. Okay, this epsilon naught is nothing but omega by k. Okay, other replace pannina you will be getting this mu naught by epsilon naught. Root of mu naught by epsilon naught is nothing but eta naught. That value is 125 equal to 377. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய assuming தான் இருக்கும். So nothing can be done. So ex positive term எழுதுறப்ப பாத்தீங்கன்னா exponential formல எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதே further என்ன பண்ண போற டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போற இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற with respect to z. So டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப என்ன ஆகும் minus j k naught z. அப்போ minus j will be constant. Okay, minus j k naught will be constant. So bring it outside. So e power minus j k naught z into e naught plus will give the ex plus of z. Okay, அதுதான் ex plus of z ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay, the differentiate பண்ண constant value எடுத்து வெளிய எழுதிட்டீங்கன்னா you will be getting the remaining value as e naught plus e power minus j k naught z. The overall term is replaced by ex positive of z. Okay, குழம்பிக்காத, இது ஃபுல்லா சேர்ந்தது தான் ex plus of z. Okay, பாரு இங்கே தானே நம்ம பிரிச்சு எழுதிருக்கோம், அதே தான் இங்க அப்படி திரும்ப பிரிச்சு எழுதினா திரும்ப சேர்த்து எழுதுவோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேர்த்து எழுதுவோம். புரியுதா? So finally eta new quantity eta naught find out as 377, which is nothing but intrinsic impedance of the free space. Here eta naught is nothing but real number, so that the phase value for ex plus of z is hy positive of z. Okay, which will be in phase with the electric field quantity, so that we can write the magnetic field component H of z comma t equal to a by hy positive of z comma t. Okay, so for y component only we are taking for magnetic field. Adha எழுதிருக்கோம். So a by so real part இப்படி வந்தாலே real part of hy positive of z comma t எழுதுறப்ப என்ன ஆகும், real part எழுதுறப்ப exponential automatically add ஆயிடும். Okay, so real part nave cos down, cos value. Okay, so cos value cos omega t minus k naught is that. Okay, and then e naught positive by eta naught, which is nothing but in terms of electrical field. Okay, so here we can represent the uniform plane wave ratio between the electric field and magnetic field for the intrinsic impedance of the medium. Okay, so this is magnetic field. This is going to be represented in the electric field. That is nothing but your magnetic field is perpendicular to the electric field, which will be considered as normal, which will be normal to the propagation of direction. Okay. So, கொஞ்சம் complicated தான் இருக்கும், but you have to learn it.